ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗ, ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಡತನ, ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UPSC ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ 12th ಫೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋದು ನಾಯಕ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜೋಶಿ ಅವರು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹುರುಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 12th ಫೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ IAS ಆಗ್ಬೇಕು, IPS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನ 2 lakhs+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 25 to 30 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 0.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.25 ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು KRG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲುಮೈಲಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊನ್ನೆ ತೆರೆಕಂಡಂತಹ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಥೆನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, UPSCಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ KRG ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 12th ಫೇಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಂಚರ್, ಅನುರಾಗ್ ಪತಾಕ್ ಅವರ ನಾವೆಲ್ ಅದೇ 12th ಫೇಲ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 3 Idiots ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಂಜು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಪರಿಂದಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ PK ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಿವ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸೆ ಅಂಡ್ ಮೇಧಾ ಶಂಕರ್ ಪಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಧು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಪರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಮೋಶ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏಕಲವ್ಯ, 1942 ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ 3 Idiots, ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾಗ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ. 2023 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್. ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡೋರು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ ಕಂಡು ಆ ಕನ್ಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಸೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 12th ಫೇಲ್ ಅಗೇನ್ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಸೋದು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕೊನೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು. ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಡಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ನಮ್ಮ ರತ್ನಂ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಇದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಸೊ 27th ನಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ KRG ಮೂಲಕ. 100 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಧು ಸರ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ
ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಕನಸು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 12th ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋನು ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಧು ಸರ್ 70 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ತರ ಅಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು 70 years ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಶ್ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100% ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 100% ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕತೆ ಇದು. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಇದೇ 27ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರಂಗ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿನೇ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಂತೆ. Your brother stays here, right? Yeah, my brother stays. Yeah, okay. Tell me about 12th Fail and your roles. Madam. 12th Fail, this film is based on a book called 12th Fail, but it's inspired by a million true stories. It's about struggle, and we all have struggles in our life, and there's a tagline in our film called Hara Wahi Jo Lada Nahi. So the message is that we have to keep fighting every single day, and we have to restart every single morning and keep fighting until we reach our goals. And this has been an absolutely amazing experience working on this beautiful, beautiful story with Vidhu sir, with Vikrant and the entire team. And I just saw the Kannada version of it, and it's so beautiful. Especially, I have to say, Bolona is my favorite song, and Heluba has just surpassed it. It's so beautifully dubbed in Kannada. So thank you. Okay, Medha, why can't you try? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Say it again, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಅವರೇ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯು ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್, ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Before I begin, I would really want to thank Karthik ji and Yogi ji and everybody at KRG Studios and everybody here for coming, making time. Thank you so much. It's a very special association for all of us. The kind of films you've made, the quality of films you've made, and the cinema you stand for. I think this is a perfect collaboration coming together with you. So thank you for that. Thank you for believing in our film, and thank you for helping spread this wonderful film down south, because it's a very important film, and we believe in the cause. And coming back to your question, yes, it's been a very difficult film, as you can see. I lost weight, almost prepared for a year and a half for 2 months of shoot. Very extensive preparations 3 months before the shoot. But I think that is how Mr. Vidhu Chopra is. You know, that is how he is. His standards are incredibly high, and that in turn actually brings out the best in every technician, every artist. So, but it's been worth it. It's been worthwhile, and I loved the trailer. I was just telling Karthik sir outside, because I have been getting constant feedback since the Kannada trailer was out, that the person who's dubbed for me, I'm so sorry, I don't know his name, but I would love to meet him before I leave, or probably talk to him over a call. And it's so special. It is so special. And I think irrespective of the language, the spirit of the story resonates with you. Unfortunately, I don't speak Kannada. I don't understand the language. But while I was watching the trailer, it really hit me hard. Though I know what I was saying, but even if I try to see it as someone who does not know what the character is saying, it really touches your heart. So it's a very special film, and thank you everyone for coming, and thank you to the two of you again. I have one more question for you. In real life also, your wife inspires a lot. So you have told in one interview. Yes. So tell me about Medha and your chemistry. It was fantastic. Medha is such a fine actor, and a lot of people will be very surprised to know that this is her first film. The ease with which she's performed this character is very infectious. I think a lot of what I was able to pull off was simply because of her presence. That's true. That is true. Acting is I think I would want to believe acting is about reciprocating. You know, there are days, and all of us
know this thing. There are days, there are some actors, it feels like you're talking to a wall, you know, because there is nothing coming from the other end. But with someone like Medha, I think it's been fabulous. As I said, I would not have been able to do half the things that I've done in the film without her. Very special film, fabulous chemistry, and yeah, my wife has been very instrumental in my life. We've been together for quite some time. I think she, just like Medha's character or Shraddha Joshi ji in Manoj Kumar ji's real life, has been his pillar of strength through all the thicks and thins in life. And I think everyone needs a support system. I don't think anybody can survive in this world or dare to achieve their dreams all alone. You know, you always need a like-minded person. You always need someone who's going to back you even in your darkest days. And that is the beauty of this love story. And I think a lot of people will resonate with this. Thank you. She started with Ellarigu Namaskara. Can you just say Ellarigu Dhanyavada? Ellarigu dhanyavada. Okay. Can you Thank go? you. Okay, sir. Question start ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಹಾಡು ಮೇಧಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಾಯ್ಸು ಅವರೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದು ಹಾನರ್ ಸರ್. ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾನರ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ. ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಇಬ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವಿಧು ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. विक्रांत जी, ये ऊपर का जो लाइन है ना, he started with a very fantastic stories. When it comes to 12th fail, जो इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी के बारे में ऊपर, ये मनोज कुमार जी का स्टोरी भी है ना, exactly what is the impact on the society? I think it is a very inspiring film, and because 2 दिन में film आने वाली है, but we've been having preliminary screenings for the media, for our friends in journalism. We've got some very good responses so far, and I can very, very proudly say that we are very confident that the same response would be here in Kannada as well. It is a very inspiring story because I think all of us have been through the same kind of struggles, and the language of hope, the language of dejection, faith, these are universal in nature, irrespective of which part of the world you come from. These are core human values, we feel. And through this one story, as Medha also said, through this one story, through this beautiful couple, we are representing the human spirit of millions and millions of Indians who dream, who want to do better in life, who also have tremendous patriotic fervor within themselves. देश भाव जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश भाव है. They really want to change the society. They don't want to go out there and change the world. They want the change begins at home. We've all heard it. They want to begin it like through this character. He wants to bring a change in his village. But little did he know that his impact would be so fabulous that, you know, it could go beyond his village and spread beyond that as well. So this is a story of human triumph of the human spirit. And I think as we began, Haar Nahi Manunga, it actually is derived from Shri Atal Bihari Vajpayee ji's beautiful poem, which goes something like this: Haar Nahi Manunga, Rar Nahi Thanunga, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. And this is synonymous with the human spirit, I feel. एंड मेरा जी, आपके जो मतलब आपके इसके जो मॉडल्स है, एक्टर्स है, सब लोग आपके माइंड में जो पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट है, आई हैव टू डू दिस फिल्म, व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट टू फेल इन योर रोल?
So I've always been this person, even not just as an actor but also as a person. I've always wanted people to notice my personality before my looks, and that's what I wanted to do with my career as well. And this, it's my great honor that this film happened to me with Vidhu sir. This story is absolutely inspiring. This character, by the looks of it, she's very simple, but she has a heart of steel. She has nerves of steel. And that is exactly the kind of character I wanted to do to begin with in the movies. And I'm so honored that I got to do a part like that. Because commercial films, the beauty, it'll come later. But let's just start with something that's more powerful. Is Hrithik Roshan's Super 30 movie helps you to better perform for you? Because the depth of the story is both similar, Super 30 and 12th Fail. To be very honest, sir, and I'm not liking it when I say this, I haven't seen Super 30 yet. But I definitely agree with you. There will be parallels, and there have been parallels even after the trailer, because they are based on educational backgrounds. The film has an academic background. So we even have parallels with Vinod sir's previous films, like for example 3 Idiots, which is such a cult film. But I can definitely promise you they are poles apart. They are poles apart. But comparisons are bound to happen, so it's absolutely fine. And unfortunately, I haven't seen Super 30, and I concede publicly that I should watch. It's a fantastic film. I think it did really, really well. प्यान वर्ड फिल्म दो फिल्म दिया है ये वर्ड को KGF और कांतारा सेम बैनर से आपका फिल्म रिलीज हो रहा है सर मैं वही कह रहा हूँ कि as I started off saying, it's an honor. It really is an honor. And I saw Kantara twice. My wife forced me to see it. She saw it. I was traveling. And we keep in touch. And she told me I'm watching this beautiful, beautiful. She comes from Himachal Pradesh, Dharamshala. Himachal Pradesh is called Dev Bhumi. And the culture over there for Kuldevi and Kuldevta is very, very prominent. It still is prominent to an extent कि वहाँ पे मेरी wife के वहाँ पे लोगों के घर के अंदर मंदिर होते हैं. So she also has a Kuldevta. उनके घर में मंदिर है. And she was crying a lot when she saw Kantara. The climax was she was completely bowled over. So I landed the next day. मैं घर आया. She only the moment I entered 10 मिनट मेरे से ऐसी बात की इधर की उधर की. And she forced me to sit and watch the film. And Rishabh sir has done such a fabulous job. You guys have done such a fabulous job. And we were actually talking outside before we came here. The reason why it is such a special film is because it takes a lot of guts to back such a beautiful story. And it represented the classic folklores of our country. And it is an honor to be associating with them. They are supporting this film, and I think all of us believe in the cause of impactful cinema. This is probably our way of giving back to the audiences who've given us so much love. And this is their story. 12th Fail is their story, and we hope we can achieve similar success like KGF and Kantara. We really, really hope. The film definitely has that quality, and you can help us bring it out to people. Compared to other actors, like Vidhu and Chopra, how tough is it actually? It is tough. I'll be honest. It is tough. The standards are very high. Yes, the standards are very high. There are a lot of people trying to work with him, but how did he connect with you actually? Yes, you know this. So a lot of my friends who worked with Vinod, a lot of my friends have worked with Vinod sir as assistant directors, as production assistants, and over these years I've had the privilege of knowing Raju Hirani sir, Avijat Joshi sir, and Vinod Chopra sir, and even Anupama Chopra ma'am, who's Vinod Chopra sir's wife, through these people and through the previous work that I've done. So Raju sir is, as you know, Raju Hirani sir recommended my name to Vinod Chopra sir, and one day I got a call saying that Vinod Chopra sir मिलना चाहते हैं. तो पहले के 5-7 मिनट ना मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है यार. मुझे लगा कि हाँ ठीक है मजाक कर रहे होंगे, because it did not come to me through my agency.
you know how Sir is. Sir just picks up the call and he calls whoever he wants to call. He will never take that route. And I was like, ठीक है मजाक कर रहे होंगे. But then Raju Sir messaged me saying कि somebody from VCF will call you. And I met him. He gave me the book first. He invited me over to his farmhouse. Classic Vinod Chopra sir. He's like कि ये किताब है. ये किताब पढ़ के बता अगर तुझे अच्छी लगती है कि नहीं. So I read that book in one day. Like it took me 10-12 hours. And while I was almost 3/4 through the book, I knew that I had to be a part of this film, and I realized immediately that this story has such a tremendous potential to inspire people my age, and not just my age, inspire the youth of this country. And we all know that India is the youngest country in the world. More than 50 to 55% of our population is below the age of 35. And these are things which really made me feel कि ये कहानी बतानी चाहिए. And coming back to the first part of your question, how tough was it? He is someone, as Sir also said, he has really high standards. But I think I prefer working with people like Vinod Sir. I've always tried to work with people who want to bring out the best in me. And I can very proudly say that this is my best film, and I can also take the liberty to say this is Vinod Chopra Sir's best film. That's all right. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ 15 days ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 20 minutes ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ 15 days ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಜೊತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಲಿ 15 ದಿನ ಇದ್ರು. ಅದೊಂದು ವಿಧು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, Karthik. What is your degree certificate? My degree certificate, sir, I am a graduate. I'm not a 12th fail, I'm a 13th fail. I failed in my first year senior college. I had already started acting. This is not an excuse, but I keep convincing myself by telling myself this, हाँ यार, I was already working, so I could not prepare properly. But I failed. I'm a 13th fail. But in real life, you are IPS. Thank you. You're too kind. Thank you. Okay, Karthik. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಂಥ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್. ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಸರ್ ಇವತ್ತ ರೆಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ KRG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಒಂದು 75 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಆದಿಪುರುಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೈಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಯಣ್ಣ ನಾವು ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದಾಗದೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100+ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. Done with patience. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ